Hi all, இன்னைக்கு வந்து நம்ம Advent of Self-Respect Movement and its Evolution 1925 to 1931 இதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து Congress leader who spoke in support of Hindu Endowment Security Act implemented by Justice Party in 1924 was. ஸோ ஒரு காங்கிரஸ் லீடர் வந்து ஹிந்து என்டவுமெண்ட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பற்றி பேசுகிறாரு. ஹிந்து என்டவுமெண்ட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட்னா இது வந்து டெம்பிள்ஸ் ரெகுலேட் பண்ணுறக்கூடிய ஆக்டு. எப்படி ரெகுலேட் பண்ணணும்னா டெம்பிள்ஸுக்கு இருக்கிற ஃபண்ட்ஸ்லாம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து மேனேஜ் பண்ணணும், மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது. அந்த மேனேஜ் பண்ணி சோஷியோ ரிலீஜியஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்கலாக இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணக்கூடியது தான் இந்த ஹிந்து என்டவுமெண்ட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட். இது யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி. அந்த காங்கிரஸ் லீடர் யார் இதை பற்றி பேசினாங்கன்னா பெரியார். ஓகே, இந்த மேகசின் குடியரசு வாஸ் ஸ்டார்டட் ஆன். எப்போ குடியரசு மேகசின் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா 2nd May. ஓகே, 2nd May 1925. பப்ளிஷர் ஆஃப் குடியரசுவோட பப்ளிஷர் யாருன்னா பெரியார். The person who inaugurated குடியரசு was, ஸோ குடியரசு ஃபஸ்ட் இனாக்ரேட் பண்ணது யாருன்னா ஞானியர் அடிகள். A resolution was passed in the Congress conference complimenting the Queen who granted the rights for everyone to walk along the 4 roads around the temple, and Periyar who relentlessly struggled and made innumerable sacrifices for the success of Vaikom's struggle. This conference was conducted in காஞ்சிபுரம் காங்கிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ். ஓகே, இந்த 4 ரோட்ஸ் இந்த வைக்கோமில் பார்த்திங்கன்னா அந்த டெம்பிள் சுற்றி 4 ரோட்ஸில் வந்து லோ காஸ்ட் பீப்புள்ஸ் வந்து வாக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்ட்ஸ்லாம் வந்து போட்டிருந்தாங்க இல்லையா, பிராமின்ஸ். ஸோ அது அந்த 4 ரோட்ஸ்லேயும் வந்து வாக் பண்ணுறதுக்கு பெர்மிஷன் கண்டி தான் வைக்கோம் வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. வைக்கோமில் இருந்த லீடர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டதுனால அங்கே இருந்த பெரிய வைக்கோம் ஸ்ட்ரகிளில் இருந்த பெரிய லீடர்ஸ் வந்து பெரியாருக்கு வந்து டெலிகிராம் பண்ணி பெரியாரை வந்து அந்த டைமில் வந்து லீடர் ஆக்குனாங்க இல்லையா. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வைக்கோம் ஸ்ட்ரகிள் வந்து சக்ஸஸ் ஆச்சு. அந்த சக்ஸஸ்க்கு காரணம் வந்து குயின். ஓகே, ஸோ அது எப்போ வந்து அந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்கன்னா காஞ்சிபுரம் காங்கிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ். A resolution was passed in Congress conference complimenting the Queen who granted the rights for everyone to walk along the 4 roads around the temple, and Periyar who relentlessly struggled and made innumerable sacrifices for the success of Vaikom's struggle. This conference was conducted in Kanchipuram Congress Conference. Okay, so Queen பார்த்தீங்கன்னா லைக் ரைட்ஸ் வந்து கிராண்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த 4 டெம்பிள் கிட்ட இருக்கிற 4 ரோட்ஸும் வந்து லைக் எல்லா பீப்புள்ஸும் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ குவீன் வந்து அதை கிராண்ட் பண்ணதுனால காங்கிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ஒன்று நடத்துகிறாங்க. எதுக்குன்னா குவீன் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரகிளுக்கு அந்த ஸ்ட்ரகிளோட சக்ஸஸ்க்கு காரணமே பெரியார். ஸோ இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து எப்போ கண்டக்ட் பண்ணாங்கன்னா காஞ்சிபுரம் காங்கிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ். The person who made a proposal in the Madurai Ramanathapuram conference of non-Brahmins in 1928 that the first self-respect movement conference should be convened was Pattukottai Alagiri. So Gandhi wrote in Young India about Vaikom's struggle wherein he had mentioned Periyar's name. So Gandhi வந்து யங் இந்தியாவில் வந்து வைக்கோம் ஸ்ட்ரகிள் பற்றி எழுதுறாரு. அப்போ வந்து அவர் வந்து பெரியார் பேர் வந்து எத்தனை வாட்டி வந்து அவர் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டுருந்துருக்காங்க. நோவேர் அவர் வந்து பெரியார் பற்றி அவர் எழுதவே இல்லை யங் இந்தியாவில். லைக் பட் வைக்கோம் ஸ்ட்ரகிள் பற்றி மட்டும் எழுதியிருந்திருக்காரு. A person who wrote a letter to Periyar on 8th January 1925 that they all should sink their differences and move further not to offend Gandhi. ஸோ அது யாருன்னா ராஜகோபாலாச்சாரி வாஸ் வெரி டியர் டு காந்தி. ஸோ எப்போவுமே காந்திக்கு அகெயின்ஸ்டாக ராஜகோபாலாச்சாரி வந்து எதுவுமே சொல்லியிருக்கவே மாட்டார். அவர் தான் வந்து பெரியாருக்கு லெட்டர் எழுதியிருக்காரு. இந்த மாதிரி எவ்வளோ டிஃப்ரென்சஸ் இருந்தாலும் நம்ம வந்து போயிட்டே இருக்கணும், சும்மா வந்து காந்தி ஆஃபெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The person who extended an invitation to conduct the 2nd self-respect conference Erode was, யார் வந்து இன்விடேஷன் வந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க 2nd self-respect movement வந்து ஈரோடில் கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா ஈவி கிருஷ்ணசுவாமி. The person who proposed the name of Periyar to be the president of 2-day conference of South Indian revolutionaries during 26th and 27th November 1928.
யார் இந்த பர்சன் அப்படின்னா பனாகல் கிங். இவர் வந்து பனாகல் கிங் வந்து பெரியார் நேமை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு. சவுத் இந்தியன் ரெவல்யூஷனரிஸ் அந்த கான்ஃபரன்ஸ்க்கு வந்து பிரசிடெண்ட்டாக பெரியார் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பனாகல் கிங். So the Justice Party people wanted to snatch a magazine from Periyar. ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி பீப்புள் வந்து பெரியார் கிட்ட இருந்து ஒரு மேகசினை வந்து லைக் எடுத்துடணும் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணுறாங்க. ஏன் அவங்க அப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா, பெரியார் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப விகரஸாக வந்து பிராமின்ஸ் வந்து ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிக்கு என்டர் ஆகுறது, ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியில் வந்து நிறைய பிராமின்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து அவர் வந்து ஃப்ராங்காக எழுதுறாரு. அந்த மேகசின் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்திருக்காங்க. அந்த மேகசின் வந்து டிராவிடன். As a result of the struggle against Gurukulam in Cheran Mahadevi, சேரன் மாதேவியில் பார்த்திங்கன்னா விவிஎஸ் ஐயர் அகெயின்ஸ்டாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூவ்மெண்ட் லீடர்ஸ் லைக் பெரியார் அண்ட் அதர்ஸ் எல்லாருமே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க இல்லையா, லைக் போராடுவாங்க. எதுக்குன்னா அங்கே நிறைய டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ் இருக்குது, இன்டர்டைனிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ரிசல்ட்டாக அவங்க வந்து ரொம்ப அகெயின்ஸ்டாக இருந்ததுனால லாஸ்ட்டில் வந்து என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னா, விவிஎஸ் ஐயர் வந்து காட் அவுட் ஆஃப் குருகுலம். அப்போ என்ன பண்ணுறாரு பெரியார்னா, அங்கே லைக் அந்த ஏரியாவில் தமிழ்ஸ் இருப்பாங்கள்ல, அவங்க எல்லாருமே குருகுலமுக்கு வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. அது எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணிடுவார். எல்லாருமே வந்து நான் டிஸ்கிரிமினேட்டரியாக இருக்கணும், இங்கே வந்து பிராமின்ஸ் ஒரு மாதிரி நான் பிராமின்ஸ் ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு ரிசல்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா விவிஎஸ் ஐயர் வந்து குருகுலம்லேருந்து வெளியில் வந்துடுறாரு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து the first non-Brahmins meet was convened by Periyar. First non-Brahmins meet வந்து எப்போ பெரியார் வந்து லைக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு, எப்போ அந்த மீட்டிங் வந்து ஹெல்ட் ஆச்சு அப்படின்னா காஞ்சிபுரமில் நவம்பர் 22, 1925. ஸோ 1925 தான் அவர் வந்து செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூவ்மெண்ட் நான் பிராமின்ஸ்காண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. அப்போவே பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரமில் வந்து ஆஃப்டர் சம் டைம் காஞ்சிபுரமில் அதே இயர் நவம்பரில் வந்து அவர் ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாரு. The reason for பெரியார் லீவிங் காங்கிரஸ், பெரியார் ஏன் வந்து காங்கிரஸ் விட்டார்னா, கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் வந்து அந்த ப்ரொப்போசலே அவங்க ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. எப்படின்னா, இப்போ 100% பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்னா அதில் மேபி 5% எக்ஸாம்பிள் 5% பிராமின்ஸ், 95% வந்து நான் பிராமின்ஸ் இருப்பாங்க. ஆனால் 100% ஜாபில் பார்த்திங்கன்னா 80 to 90% ஜாப்ஸ் வந்து பிராமின்ஸ் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. நான் பிராமின்ஸ் வந்து பயங்கரமாக ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதனால வந்து பெரியார் என்ன சொல்வார்னா, கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் இருக்கணும், பிராமின்ஸ் அண்ட் நான் பிராமின்ஸ் லைக் நான் பிராமின்ஸ்க்கு எவ்வளோ நீங்கள் ரிசர்வேஷன் கொடுப்பீங்க, அந்த ரிசர்வேஷன் ஃபுல்லாகவே நான் பிராமின்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து பேசுவார். அது வந்து எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. அதனால தான் அவருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து லைக் அந்த காங்கிரஸே விட்டுட்டு வந்துடுவார், கம்யூனல் ரிசர்வேஷன்னால தான். The final action by the Brahmin supporters, including Rajagopalacharya, VVS Iyer in the Gurukulam struggle. ஸோ குருகுலம் ஸ்ட்ரகிள் ஆனதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக இந்த பிராமின் சப்போர்ட்டர்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட ஃபைனல் ஆக்ஷன் என்னென்னா, தே ரிசைன் ஃப்ரம் காங்கிரஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டி. காங்கிரஸ் ஒர்க்கிங் கமிட்டியிலேருந்து இவங்கெல்லாம் ரிசைன் ஆகுறாங்க. The issue of Cheran Mahadevi Gurukulam, the magazines of Tamil Nadu, Kumaran and Navashakti எல்லாருமே அப்போஸ் பண்ணாங்க. அந்த சேரன் மாதேவி குருகுலம் இஷ்யூ வந்து அப்போஸ் பண்ணாங்க. Brahmin who proclaimed the inflammation discriminatory statement that he would starve for 10 days if he heard that a Brahmin boy has had his meals along with a non-Brahmin boy. See, இந்த மாதிரி ஒரு பிராமின் பாய் வந்து நான் பிராமின் கூட வந்து சாப்பிட்டாங்கன்னா அந்த பிராமின் பாயை வந்து 10 days வந்து ஸ்டாவ் பண்ண வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்கே ஆச்சாரியா வந்து சொல்லியிருந்திருக்காரு. வெரி டிஸ்கிரிமினேட்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் இது. The day on which the Queen ordered that the people belonging to Elava community also could use the 4 roads around the temple. எப்போ வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னா 21st June 1925. பெரியார் பார்த்திங்கன்னா அப்போது நிறைய ஜேர்னல்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து மேகசின்ஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருந்தார் இல்லையா. அப்போது ஒரு மேகசினில் அவர் என்ன எழுதுகிறாரு அப்படின்னா, நான் வந்து என்னோடய ஜேர்னல்ஸ் எல்லாம் நடத்துறது வந்து ஃபேம்காண்டியோ இல்லைன்னா லைக் காசு பார்க்குறதுக்காண்டியெல்லாம் கிடையாது. நான் வந்து என்ன அந்த டைமில் இருக்கோ பிரச்சனை எல்லாத்தையும் நான் பப்ளிஷ் பண்ணுவேன், எனக்கு என்ன லாஸ் வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருந்திருக்காரு. ஓகேவா. இது வந்து எந்த மேகசின் பற்றி அப்படின்ட்டு இது வந்து எந்த மேகசின் பற்றி அப்படின்னு கேட்டிருந்திருக்காங்க, குடியரசு. ஐ ஷல் பப்ளிஷ் இட் அன்மைண்டிங் த லாஸ். திஸ் வாஸ் அபவுட் குடியரசு. குடியரசில் அவர் எல்லாமே வந்து
லைக் ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்து அவர் வெளிக்காட்டிகிட்டு இருந்திருக்காரு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே. Periyar said, when all the other journals and magazines fear to publish what they realize to be true, the magazine which I begin shall reveal truth as it is. அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மேகசின் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்திருக்காங்க. குடியரசு தான். சைவைட் லீடர் அப்படின்னா சிவா லைக் ஃபாலோ பண்ணுற லீடர் டிக்ளேர் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. என்னென்னா, இன் ஆர் கண்ட்ரி தெர் இஸ் மச் அரோகன்ஸ் ஆன் தி அப்பர் அண்ட் லோவர் காஸ்ட். அ ஃபீலிங் ஆஃப் equality should be spread everywhere. I have as much interest as Periyar as in the magazine. So, as in this magazine, it was ஞானியர் அடிகள். ஸோ அவர் என்ன சொல்லியிருந்திருக்காருன்னா, அப்பர் அண்ட் லோவர் காஸ்ட் பீப்புளுக்கு நிறைய அரோகன்ஸ் இருக்குது இந்த கண்ட்ரியில். ஒரு ஈக்குவாலிட்டின்றது வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பெரியார் எப்படி ஈக்குவாலிட்டிக்கு போராடுறாரோ எனக்கும் அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, ஈக்குவாலிட்டி வந்து கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஞானியர் அடிகள் வந்து சொல்கிறாரு. A person who wrote in குடியரசு with the pen name அகப்பையார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பென் நேமில் வந்து எழுதின பர்சன் யார் அப்படின்னா கைவால்யம். The conference of இசைவெல்லாளர் participated by Periyar, Tiruvika, S. Ramanathan, Dandapani Pillai was held in 1925 in Mayiladuthurai. Periyar wrote an article titled Betrayal of Tamil and Secret of Hindi in குடியரசு in the year 1926. 1926ல இவர் வந்து Betrayal of Tamil and Secret of Hindi அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுறாரு. ஓகே, an editorial was written in குடியரசு that the untouchables should be allowed to enter Susindran temple in the year 1926. பெரியார் அவரோட குடியரசுல வந்து எழுதுறாரு என்னென்னா, திருவாரூர் டெம்பிளோட ரத்தா இருக்கும் இல்லையா, தேர், அது வந்து பேர்ன் ஆகிடுது. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, ஓகே அது இது நல்ல நியூஸ் தான், பிகாஸ் இதுக்கு மேலேயாச்சும் அவங்க இண்டஸ்ட்ரியோ காலேஜோ மேபி கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா, இது அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே தெரியுது அவங்க எவ்வளோ டிஸ்கிரிமினேட்ரியாக அந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து எப்போ சொல்லியிருந்திருக்காங்கன்னா, June 9th, 1926. The Justice Party leader who made a legislation that no knowledge of Sanskrit was required for the study of medicine, thereby releasing the medical education from English to Tamil. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கிலீஷ் மெடிசன் வந்து இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் இருக்கும், அதுவும் சான்ஸ்கிரிட் நாலேஜ் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் வந்து மெடிசன் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பெரியார் வந்து ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி லீடர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இனிமே வந்து இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது, மெடிக்கல் எஜுகேஷன்ன்றது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து காமனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அது யார் அப்படி சொல்கிறாரு, எந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி லீடர் அப்படி சொல்கிறாருன்னா, கிங் ஆஃப் பனாகல் தான் அப்படி சொல்கிறாரு. அண்ட் October 31st, 1926ல ஒரு ஆர்டிக்கல், குடியரசு ஆர்டிக்கலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஷின் வருது. லைக் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் வந்து ரைஸ் பண்ணுறாங்க, கேட்குறாங்க. என்னென்னா, ஒரு சிஷ்யா அப்படின்னா டிசிபிள் வந்து இந்த இந்தியன் சாயிலில் வந்து பிறக்கிறாங்க, நமக்கு கேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது, அது வந்து இந்த லேண்டு கூடிய அதுவுமே வந்து வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது. அந்த கேஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு நேம் இருக்குது அண்ட் ஏதோ ஒரு காடை வந்து வர்ஷிப் பண்ணுறோம், அதே மாதிரி நம்ம குருஸை கூட வர்ஷிப் பண்ணுறோம். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரத்தா உற்சவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்த தேர் ஃபெஸ்டிவல் வருது இல்லை, அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கேஸ்ட் பீப்புள் தான் வந்து பார்க்கணும், இந்த மாதிரி கேஸ்ட் பீப்புள் வந்து பார்க்கக்கூடாது அப்படின்லாம் வந்து ரூல்ஸ் வந்து நம்ம கடவுளுக்கே நம்ம போட்டிருக்கோம். நம்ம எல்லாமே ஒரே நாடு, நம்ம எல்லாம் கும்பிடுறதும் ஒரே கடவுள், ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த பீப்புள் தான் பார்க்கணும், இந்த பீப்புள் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூல்ஸ்லாம் வேறு போடுறோம். இந்த மாதிரி இருக்கிற நமக்கு யார் இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்க முடியும், நமக்கு எப்படி இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சா மட்டும் நம்ம நல்லா இருந்துருவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கேன் anyone grant us independence for a country such as ours? நமக்குள்ளேயே நம்ம வந்து அப்பர் கேஸ்ட், லோவர் கேஸ்ட், இவங்க பெருசு நம்ம சின்னசு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் தான் கம்மியாக, இண்டிபெண்டன்ஸ் நமக்கு கிடைக்குமா? Can we trust you to hand over the power, snatching it away from the British? ஸோ இந்த மாதிரி பிராமணிசம், லோவர் காஸ்ட் பீப்புள் அப்படி இருக்கிற ஒரு டாமினேட்டட் சொசைட்டியில் எப்படி இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுத்தா மட்டும் நல்லா வாழ்ந்துருவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க, ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க குடியரசில். இந்த கொஷின் கேட்டவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க 28th வந்து கைவால்யம். ஓகே, கைவால்யம் அப்படின்றவர் தான் இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காரு. பெரியார் ரோட் அன் ஆர்டிக்கல் டைட்டில்டு சுயராஜ்யமா, சுய மரியாதை,
மரியாதையா, சுயராஜ்யமா சுயமரியாதையா, செல்ஃப் ரூல் ஆர் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியார் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கிள் வந்து எழுதியிருக்காரு. தட் சம்ட் அப் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டோட பிரின்சிபல்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிக்கல் எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா 24th January 1926. குடியரசு ஆஃப் குடியரசில் December 20, 1926 பெரியார் wrote the white man was better than a Brahmin. ஸோ பிரிட்டிஷர்ஸே வந்து பெட்டர் தென் பிராமின். இப்போ பிராமின் லீடர்ஸ் வந்து பிராமின்ஸ்க்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, நான் பிராமின்ஸ்க்கு வந்து அவங்க பார்க்கவே மாட்டுறாங்க. இப்போ வந்து லைக் டெம்பிள் என்ட்ரி மூமெண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து பிராமின்ஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால பெரியார் ரோட் த ஒயிட் மேன் வாஸ் பெட்டர் தென் அ பிராமின், சைட்டிங் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ பிராமின் இன் த கவர்னர் கவுன்சில் ஹூ பேண்ட் த அன்டச்சபிள்ஸ் டு வாக் ஆன் த பிராமின் காலனிஸ். த மெம்பர் ஆஃப் திஸ் கவர்னர் கவுன்சில் வாஸ், யார் அந்த மெம்பர்? ஒரு மெம்பர் வந்து பிராமின் காலனிஸில் வந்து நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க யார் அப்படின்னு, அந்த மெம்பர் யாருன்னா சிபி ராமசுவாமி ஐயர்ன்றவர் தான் இப்படிலாம் பேசியிருக்காரு. The Justice Party that lost in 1926 elections won in 1930 election mainly because of, so 1926 வந்து தோத்துறாங்க, 1930 வந்து ஜெயிக்கிறாங்க because of self respect movement and Periyar. ஸோ 1925 செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட்லாம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியில் மோஸ்ட்லி அந்த டைமில் வந்து பிராமின்ஸ் தான் டாமினேட்டடாக இருந்தாங்க. ஸோ செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் அண்ட் பெரியார் அதனால தான் வந்து 1926 வந்து தோத்துடுறாங்க. as early as 1926 ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு லீடர் வந்து வார்ன் பண்ணியிருக்காங்க. கொஞ்ச நாள்லேயே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரொம்ப ஹிந்திக்கு சப்போர்ட் பண்ணால் நம்ம ரொம்ப பிரச்சனையை வந்து ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஹிந்திக்கு சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு நெக்ஸ்ட் ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா நான் பிராமின்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப டேஞ்சராக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லீடர் சொல்கிறாங்க. அந்த லீடர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஹீ இஸ் none other than பெரியார். ஸோ பெரியார் பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டிங் நான் பிராமின்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாருக்குமே இவர் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா, கம்ப்ளீட்டாக ஹிந்தி இம்போசிஷனை வந்து அப்போஸ் பண்ணுங்கள், நம்ம டிராவிடியன் லேண்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹிந்தின்றதே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் நிறையா வந்து அப்போஸ் பண்ண வந்து சொல்லிட்டு இருந்திருக்காரு. அது எந்த இயர் அப்படின்னு கேட்டிருந்திருக்காங்க, 1926. ஸோ காங்கிரஸ்லேருந்து பெரியார் வந்து 1925 வந்து வந்துட்டார் இல்லையா, பிகாஸ் ஏன்னா கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் வந்து காங்கிரஸ் வந்து ஒத்துக்கலை, அதனால அவர் வந்து வெளியில் வந்துட்டார் இல்லையா. ஸோ காங்கிரஸ் வந்து டிசைட் பண்ணுறாங்க பெரியார் இந்த பிளேஸில் வந்து இன்னொருத்தவங்க வந்து சம்ஒன் எல்ஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பெரியார் பார்த்திங்கன்னா கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சிக்னேச்சர்ஸ்லாம் வாங்கியிருப்பார். 30 சிக்னேச்சர்ஸ் கிடைச்சாலே பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் 40 சிக்னேச்சர்ஸ் வந்து பெரியார் வந்து ஆப்டைன் பண்ணியிருந்திருப்பார். பட் காங்கிரஸ் வந்து அது ஒத்துக்கலை, அதனாலேயே பார்த்திங்கன்னா பெரியார் வந்து குவிட் பண்ணிட்டார். அந்த குவிட் பண்ண டைம் திஸ் டெசிஷன் ஆஃப் காங்கிரஸ் வாஸ் டேக்கன் ஆன். பெரியார் பிளேஸில் மற்றவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எப்போது காங்கிரஸ் வந்து அந்த டிசிஷன் எடுத்தாங்கன்னா September 28, 1926. the magazines that wrote against self-respect movement. ஸோ self-respect மூமெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து சில மேகசின்ஸ் வந்து எழுதிட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த டைமில். அது எந்த மேகசின்ஸ்னால் தமிழ்நாடு அண்ட் தேசபந்து. The President of All India Khadi Board, when குடியரசு condemned the domination of Brahmins in Khadi Board was. ஸோ காதி போர்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்டு இருந்துச்சு இல்லையா. ஸோ அந்த போர்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிராமின்ஸ் இருந்தாங்க. அங்கே கூடமே பார்த்திங்கன்னா அவங்க தான் டாமினேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதனால குடியரசில் பார்த்திங்கன்னா கண்டம் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. அது யார் அப்படின்னா ராமநாதன் தான் வந்து இந்த மாதிரி காதி போர்டில் கூட டாமினேஷன் வந்து பிராமின்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து question பண்ணியிருக்காரு. பெரியார் had forced his mother and wife to wear rough khadi clothes, but the same Periyar said that after all khadi principle was to keep Shudras down forever in the year 1927. So காதி க்ளோத்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ் க்ளோத்ஸ் போடக்கூடாது, நம்ம வந்து இந்தியன் காட்டன் இந்தியன் ஓவன் க்ளோத்ஸே போடணும்னு சொல்லிட்டு காதி க்ளோத்ஸ் வந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ காதி பிரின்சிபல் முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா லோவர் காஸ்ட் பீப்புள் தான் இந்த காதி க்ளோத்ஸ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காரு 1927. ஆனால் இப்போ எல்லோரும் காதி க்ளோத்ஸ் போட்டால் அது வந்து இந்தியாவுக்கே நல்லது. நம்ம வந்து செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாக இருப்போம் இல்லையா, க்ளோத்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணாமல்.
In his editorial in Kudiyarasu on December 11, 1927, Periyar termed as the representations of the dumb illiterate masses ill-treated by the Brahmins and the government. So the committee so termed was Simon Committee. Simon Committee அதான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. சுப்ராயன் மினிஸ்ட்ரி சுப்ராயன் வந்து சிஎம்மாக இருக்கிறப்போ சுப்ராயன் மினிஸ்ட்ரி வாஸ் அபவுட் டு அக்செப்ட் காங்கிரஸ் டிமாண்ட் that they should boycott Simon Commission. A leader advised Subbarayan ministry to welcome Simon Commission. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சுப்பராயன் வந்து லைக் ரூல் பண்ணிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தப்போ சிஎம்மாக இருந்தப்போ லைக் காங்கிரஸ் வந்து டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க சைமன் கமிட்டியை வந்து பாய்காட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஒருத்தவர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து வெல்கம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது யாருன்னா பெரியார். சைமன் கமிட்டியை வந்து வெல்கம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது யார்? பெரியார். December 16, 1928, Periyar wrote a comparison like the general dying during the war describing the death of. So 1928 இந்த டேட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் இறக்குறாங்க. அவங்க இறந்ததுனால இவர் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாருன்னா லைக் த ஜென்ரல் டையிங் டியூரிங் த வார். ஸோ வாரில் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இல்லையா? ஸோ அதனால் இந்த பர்சன் இப்போ இறந்த பர்சன் வந்து ஒரு ஜென்ரல் மாதிரி டையிங் டியூரிங் த வார் அந்த டைமில் இறந்தது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய வந்து கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் யார் அப்படின்னா சர் தியாகராயர். சர் தியாகராயர் இருந்தப்போ இவர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காரு. A Brahmin Congress leader informed that there were no Indians fit to hold the government post like the president of district boards and they were not fit for self-rule. This was said by in the Simon Commission's inquiry. பார்த்திங்கன்னா பிராமின் காங்கிரஸ் லீடர்ஸ்லாம் இப்படி சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி இந்தியாவில் வந்து யாருமே அந்த அளவுக்கு ஃபிட் இல்லை செல்ஃப் ரூலுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. A year in which South Indian Railway employees strike took place in Nagapattinam. நாகப்பட்டினமில் ஒரு லைக் யூனோ ஸ்ட்ரைக் நடக்குது. அது எப்போ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 1927. President of Railway Employees Strike was. ஸோ ரயில்வே எம்ப்ளாயி ஸ்ட்ரைக் நடக்கிறப்போ பிரசிடெண்ட் யாராக இருந்தாங்கன்னா டி கிருஷ்ணசுவாமி. The president who led the strike of the railway employee belonged to. ஸோ ஒரு பிரசிடெண்ட் வந்து அந்த ஸ்ட்ரைக்கையே லீட் பண்ணியிருக்காரு ரயில்வே எம்ப்ளாயீஸ். அவர் யார் அப்படின்னு அவர் வந்து எந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு பிலாங் ஆனவங்கன்னா செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட். ஹி பிலாங் டு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட். The friend of Periyar who proclaimed that they were fools who did not understand that the communal reservation was crucial to the future and the progress of the people. This friend of Periyar was. அந்த ஃப்ரெண்ட் யார் அப்படின்னா விஓசி. ஸோ விஓசி சொல்கிறாங்க லைக் நம்ம வந்து ஃபூல்ஸு, நம்ம வந்து கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் வந்து நம்ம வந்து அது அண்டர்ஸ்டாண்டே பண்ணிக்கல அண்ட் கம்யூனல் ரிசர்வேஷன் ஃப்யூச்சருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், அது கூட நம்ம புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியார்கிட்ட வந்து இவர் சொல்கிறாரு. அவர் வந்து பெரியாரோட ஃப்ரெண்ட் தான், விஓசி தான் அது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 46. வீக்லி குடியரசு வாஸ் பிரிண்டட் ஃப்ரம் 1927. ஓகே, ஃப்ரம் உண்மை விளக்கம் இங்கே இருந்து தான் வந்து பிரிண்ட் ஆகிட்டு இருந்திருக்கு. A friend of Periyar clearly explained that Saivite leaders should renounce Sanskrit and the worship of Shivalinga image to counter caste discrimination enshrined in Sanskrit. It was VOC. Outdated concept that Varnashramam Dharma was intended for social progress and not to create discrimination was voiced by Gandhi. A leader wrote, he who said that there were 4 varnas by birth for human beings and that people of each varna had their own karma has lost all credibility with us. The title Mahatma is given based on impression and not for one's image. This was said by Periyar. A leader visited Chettinadu. There he said, I know that you sponsor generously for building of temples, but it is superstition to believe that there is God in those temples. Gods in the houses of the prostitutes are as much as in temples too, as I know. One who said these words that earned the hatred of Brahmins was. இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா காந்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ செட்டிநாடுக்கு வந்திருக்காரு. வந்துட்டு அங்கே இருந்த பெரிய ஆட்கள் கிட்ட பேசுகிறாங்க. நீங்கள் டெம்பிள் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ ஜெனரஸாக அமௌண்ட் கொடுக்குறீங்க, அதே கடவுள் தான் எல்லா வீட்லேயும் இருக்காங்க, அதே கடவுள் தான் ப்ராஸ்டிடியூட்ஸோட வீட்லேயும் இருக்காங்க.
அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பிகாஸ் ப்ராஸ்டிடியூட்ஸ் அங்கே பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ பேட் ஆக்ட் இல்லையா, அங்கே பார்த்திங்கன்னா காட் இஸ் நாட் பிளெஸ்ஸிங், ஏன் அங்கே மட்டும் அப்படி இருக்காரு, அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து அவர் எடுக்கிறாரு. இது பார்த்திங்கன்னா எல்லா பிராமின்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு ஹேட்ரிட் கொடுக்குது, எப்படி இவர் இப்படி பேசலான்னு சொல்லிட்டு. அந்த லீடர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருந்துருக்காங்க. Periyar, like Rousseau in France, is fighting for self-respect in India. This was said by Sir Arcot Ramasamy. Okay. There was a false accusation that both Justice Party and Periyar supported Britishers. But the conference in Madras proposed a non-confidence motion on an English governor held in எப்போன்னு கேட்டிருக்காங்க 52 1927 July in the non-Brahmin special conference. When Maraimalai Adigal and K.S. Pillai advanced a concept in 1927 that the temple archakars were not Brahmins but Adi Saivets, it was disproved by Periyar. In 1927 self-respect conference at Tirunelveli, a leader said, the reason for the outstanding popularity of Kudiyarasu is not his linguistic power and simplicity. We are really fortunate to have Periyar who gives us this magazine. This was said by T.K. Chidambaranatha Mudaliyar. The hero of self-respect who slapped the Brahmin who used the word Sudran in marriage was, like, செல்ஃப்-ரெஸ்பெக்ட் ஹீரோ ஒரு பிராமணை வந்து ஸ்லாப் பண்ணுறாங்க, ஏன்னா சூத்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேரேஜில் வந்து சூத்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்டு எடுக்கிறாங்க. அந்த ஹீரோ யார்னா கைவால்யம். 1928 a Tamil poet belonging to self-respect movement wrote asking the sun, do you sit on the west being ashamed of our pathetic condition? This poet was revolutionary poet Bharatidas. Communal GO was implemented by Muttaiya Mudaliyar in the year 1928. When Periyar was 50 in 1928, a leader praised Periyar that the only young man who was serving the cause of the social reformation in South India was Periyar. This leader was Rafe Pittman. The movement that was responsible for the success of Elava's struggle for the rights to walk in the streets of the Brahmins in Palakkad Kalpati was self-respect movement. Okay. The year in which self-respect movement staged protests for the temple entry, much before Gandhi, in the cities Mailaduturai, Tiruchirappalli and Koil are 1927 to 1928. In the Congress conference at Madras in 1927, a person mentioned that Hindi was creating unity in India and so they were propagating it. The person was Sarojini Naidu. என்னென்னா லைக் ஹிந்தி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூனிட்டி இந்தியன் ஸ்கூலில் வந்து க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கு. அது வந்து லைக் அந்த யூனிட்டி வந்து லைக் பரவிக்கிட்டே இருக்குது, ரொம்ப யுனைட்டடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால தான் மெட்ராஸ் லைக் எல்லா இடத்துலையும் இந்தியை வந்து நாங்கள் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்ன லீடர் வந்து சரோஜினி நாயுடு. Brahmin leader who said that if a person did not learn Hindi, he would not be considered educated was like ஹிந்தி கற்றுக்கலன்னா அந்த பையன் வந்து எஜுகேட்டடே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராமின் லீடர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அந்த பிராமின் லீடர் யார்னா விஜய ராகவச்சாரியர். The rule in which Periyar wrote on the heading pregnancy rule supporting family planning was 1928. Congressman from Tamil Nadu who spoke opposing the Sharada rule in the central government Delhi who was this congressman? M.K. Acharya. So what is the Sarada rule? Sarada rule 1930. இந்த ரூல் என்னென்னா ஆக்ட் ஆர் ரூல், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைல்ட் மேரேஜ் ஆக்ட் மாதிரி. இது பார்த்திங்கன்னா கேர்ள்ஸுக்கு வந்து 14 years, பாய்ஸுக்கு வந்து 16 years. லைக் இதுதான் வந்து ஏஜாக இருக்கணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு. இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா யாருக்கும் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ் டெரிட்டரிஸ் த்ரூ அவுட் இந்தியா, ஹிந்துஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் எல்லா கம்யூனிட்டிஸும் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து போட்ட ஆக்ட் தான் இந்த சரதா ஆக்ட். ஆல் கம்யூனிட்டிஸ். ஓகே, அதுதான் இந்த சரதா ஆக்ட் ஆஃப் சரதா ரூல். இதை அப்போஸ் பண்ணது வந்து M.K. ஆச்சாரியா.
Justice Party minister who strongly criticized by the Periyar for opposing Sharda rule. So Periyare criticize பண்றாரு இந்த Sharda rule வந்து இந்த Justice Party minister வந்து oppose பண்ணதுனால. ஓகே, அந்த அது யார் அப்படின்னா ஏபி பேத்ரோ. காஃபி ஷாப் நாராயண், காப்பிக்கடை நாராயண் அப்படின்றவர் வந்து பெரியார்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க. இவர் பார்த்திங்க he was right in calling God a stone. Periyar challenged that he would prove it if they all went with him. This was in Chidambaram. Periyar spoke in the Conference of the Untouchables in 1928. Okay, and said, if you are tortured in villages, you should migrate to cities. If it continues here also, you should leave your religion. You cannot achieve anything if you are not prepared to risk your lives to break the barriers. This conference was held in the conference engana Ramanathapuram. Self-respect conference that passed a resolution commanding Hindi in 1930 was held in Nanilam. The reason why Periyar accepted communism was, எதுக்கு communism வந்து Periyar accept பண்ணார்னா, he had an instinctual tendency for communism. Periyar exhorted in the conference of Adi Dravidar at Kallakurichi to violate, reject and fight the Brahmins and Brahmanism in the year. Like Brahmins against வந்து fight பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னது வந்து 1929ல. Periyar said in 1929, the Vaishnava Pandits proved that Saiva myths were all mere lies. In the same way, the Saiva Pandits proved that the Vaishnava myths were all lies. If we often thought that both these findings are true, this was said by Periyar in Tirunelveli. A great man said, I fought so that I should open the picture of Periyar. The President Govindan said he was going to do that. But the leader, pitying on me, gave that fortune to me. I thank him and my friends for the same. This great man was Rasigamani T.K.C. The moment that publicly announced that the food cooked by the Nadars, considered as low caste, could be served during the feast for all castes together, thereby effecting a great change in the society, was self-respect movement. The self-respect conference convened on behalf of the Elavas in Kottayam, Kerala, and participated by Periyar was on 5th May 1929. Self-respect conference in Chengalpettu was convened on 17-18 February 1929. The period engaged in publishing the research on Ramayana, Periya Purana, Bharadam by Periyar was in 1929. The hero who announced that henceforth he would never appoint any Brahmin, who resigned his minister's post and who gave up his caste suffix, following the resolution at the Chengalpet self-respect conference, was Sivagangai Ramachandran, I guess. A famous literary work in Tamil was advertised in the Kudiyarasi in 1929 that is promoted equality, fraternity, denials of discrimination by birth and women liberation. Such an old Tamil literature with a detailed explanation was available just for 8 annas, abdina 50 paise. This literature was Tirukkural. The person who proclaimed in the Chengalpettu self-respect conference that 4 years had passed since the birth of Periyar era, it was S.P. Muttunadar. The Congress passed a resolution that no government employee should be paid more than 500 rupees per month. But as precedence, a resolution was passed in a conference, no government employee should be paid more than 1,000 a month. It was in Chengalpettu self-respect conference. The self-respect conference was conducted in Puducherry on Puducherryல எப்போ நடந்துச்சுன்னா 21 January 1929. The conference in which the following social reformatory resolutions were passed. 4 Varna discrimination should be eradicated, should not wear caste distinct marks, should not use the caste suffix to the names, the communal reservation should be accepted. It was in
எப்போ இது எல்லாம் இந்த லைக் இந்த ரிஃபார்மேட்ரி ப்ராக்டிசஸ்லாம் வந்து ரெசல்யூஷனாக பாஸ் பண்ணது எங்கே அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூவ்மெண்ட். லைக் இந்த மாதிரிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீப்புள் சிம்பிள்ஸ் வச்சுப்பாங்களா, அதெல்லாம் வச்சுக்கக்கூடாது. இந்த ரெட்டி நாயுடு அதெல்லாம் வச்சுக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி. The following resolutions for women liberation were passed. ஸோ இந்த ரெசல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் எப்போ பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. The marriage age for women should be 16. Rights for divorce, rights for remarriage, only women to be appointed as teachers. This was in எப்போ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 1929 self-respect conference. Some revolutionary resolutions were passed like I should not build temples, should abolish archaka practices, should not spend money on god or temples, the properties of the temple and the matams should be spent on industry, commerce, research. This was in 1929 Chengalpettu self-respect conference. The legislation on the abolition of Devadasi system was on 2nd February 1929. The one who introduced the bill on the abolition of the Devadasi system was Dr. Muthulakshmi. The Congress leader who severely attacked the bill on the abolition of Devadasi system in the assembly was Satyamurthy Iyer. Self-respect conference that was held in Tyagaraya Nagar, Panagal Krishna Pandal and T.M. Nair Hall was in Chengalpettu. The self-respect conference in 1929 in the Pa Jeevanandam participated for the first time was in Pattukottai. Only a few joined together but conducted conferences in the name of Saiva Periyar, Saiva Siddhantam, Varnashram, Astigam against self-respect movement in Tirunelveli. Raghavan wrote a book, Who Are the Wicked Who Abuse God? In reply to Srirangam Saiva Siddhanta president who accused the self-respect movement as the murderers who abused God. It was written in 28th August 1929. When Periyar toured Malaya and Singapore, the Hindu Sabai of Penang demanded banning of his visit, but the government there did not yield to it. Therefore, a magazine in Malaya described Periyar treacherous propaganda against God and the religions which had threatened tradition. The magazine was Tamil Nation. Periyar toured Malaya along with Nagammai as S. Ramanathan, A. Ponnambalanar, Sami Chidambaranar, N.P. Kaliyappan and Natarajan. On 15th December 1929, Periyar appeared with his beard. Okay, when? After the tour of Malaya. Periyar assured that as long as exploitation of the poor by the rich continued, the following movements will continue. It was offshoot of self-respect movement. First self-respect marriage was conducted in Eppo, 1928. The first self-respect marriage was conducted in the one who wrote articles in Kudiyarasu attacking superstitions, God, devil and being possessed, and the one who wrote the book God and the Universe was Ma Singaru Velar. In 1930, ahead of mutt work to Periyar, complimenting his selfless service along with his wife, expressed great joy over it. It was Srungeri Shankaracharya. Periyar denounced a satyagraha that it was utterly useless and hence he would not accept it, knowing fully well that nothing worthwhile would come out of it. This satyagraha was salt making movement. The second conference of self-respect movement in Europe was on. When was it? 10-11 May 1930. A great man proudly announced, Periyar was the father and I was the mother for the self-respect movement. The self-respect was the offshoot of our union in Mayuram Samarasa Sanmarga meeting. That child is now living with its father, leaving its mother. I am delighted as its enormous progress. This was said by Tiruvika.
Absolute honesty is the basic requirement in public life, which was not necessary for government officers. But dishonest officials cannot succeed in their duties. By saying the above words, an excellent definition for public life was given by Periyar. Self-respect movement is of the poor, the suffering ones, the people subjected to injustice, and those who cannot attain equality. It is special that in such a movement both Roman Catholics and Muslims have joined. You have achieved what Congress and religious leaders could not. The national leader who said this was M.R. Jayakar. When he condemns superstitions, he is accused of condemning worship. Those who call Periyar an atheist don't know what atheism is. None in Tamil Nadu has the courage to do without fear what he realizes as a duty, just as Periyar does. He is the forerunner of what is going to happen in Tamil Nadu in future. This praise was heaped on Periyar by Va Ra. The conference that passed the resolutions on the abolition of Devadasi system, the abolition of payment for archagars, and abolition of prayer song in public function is 1930 Self-Respect Conference. The year in which proposal that Hindi should be taught compulsorily in the Madras Corporation schools was defeated by the Justice Party in 1931. The Declaration of Marks and Angels was first translated in an Indian language, which was the language அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க Tamil. The one who published the Communist Party statement translated into Tamil was Periyar. The day on which translated version of the Communist Party statement was published, October 4, 1931. The day on which Periyar released the book on Lenin and religion was 11th December 1931. The period in which Periyar travelled Soviet Russia was 1932 to 1932, from April to May. A foreign movement commented on self-respect movement in 1931 that it had shaken within 6 years of its lifespan what had been honoured and followed for centuries by people. London Rationalist Press Association. The leader of the volunteers for the Erode Self-Respect Conference 1931 was, who was the leader? Pattukotai Alagiri. The bodyguard of Periyar, who accepted the responsibility of the conference structures of halls and places, and who named his son as Lenin in those days, was Mayuram Natarajan. The Dravidian leader who said he was offering the garland placed on his neck at the feet of Periyar, and who had arrangements for the study of Tamil in Thiruvayur Sanskrit College was Sir A.T. Pannirselvam. The conference that passed a resolution that as the religion developed superstitious, they should be eradicated and consequently had to face the ire of the Hindus and Muslims was Virudhunagar Self-Respect Conference. In a letter written on 14th May 1931, it was mentioned, I might have suffered owing to carrying the burden of an object, but I had never felt ashamed of doing it. This was written by Periyar. Periyar lavishly praised a person in Kudiyarasu on 23 March 1931, saying, "We say that he is an honest man. We firmly believe that his principles are badly needed for India. We praise him wholeheartedly." The person who was praised was Bhagat Singh. The president of first self-respect conference was W.P.A. Soundara Pandian. The one who inaugurated the first self-respect conference and who proclaimed that the only object of the self-respect movement was to eradicate the discrimination by birth was Sir P.T. Rajan. The self-respect conference that included the youth conference, the women's conference, the prohibition conference and the music conference was convened in Erode. The president of Virudhunagar Self-Respect Conference was Sir R.K. Shanmugam.
The day on which Periyar started his world tour was 13th December 1931. Periyar wrote that if man had to give up superstitions and become an independent thinker and self-respecting, God and religion should be stamped out in the year 1928. The non-Brahmin youth conference called the Periyar's Friend Surendranath Arya was convened on 26th Feb 1928 in Tanjavur. Sir R.K. Shanmugam strongly opposed proposal for the inclusion of the Brahmins in the South Indian Welfare Association Justice Party in 1928 at Nellore Conference. The person who spoke in support of them and got the proposal defeated was Periyar. Periyar spoke to satiate man's lust, prostitutes are assigned, and to satiate cattle scratch stones are provided by Hindu Dharma. Why then they do not show mercy to women in 1928? This was questioned in which conference? B. Madras Brahmana Samaj Conference. Periyar strongly condemned the stand taken by magazine that criticized the Divorce Act, which was safety measure for women. That magazine was Justice. The year in which Periyar quit Congress in 1925, the person who hoisted the flags in the Congress conference was Singaravelar. A thinker wrote in Kudiyarasu on August 30, 1931 that it was hypocrisy of congressman who praised Virudhunagar self-respect conference and at the same time kept Poonul and Sandhya Vandanam intact. This thinker was Singaruvelar. The national leader who condemned the non-admission of the lower caste and Muslim students in 1927 in Pachayappa's college was Gandhi. The person who told in 1927 Gandhi that it would hurt the feelings of the believers in Shastras if the Adi Dravidas entered the temple, he was Kanchi Shankaracharya. The conference that resolved that women should be appointed not only for teaching and nursing professions but also for police and army was Virudhunagar Self-Respect Conference. The year in which Periyar issued a statement that May Day must be celebrated in the year 1931. The book Who is Who, giving details about Periyar and Nagamai, was published in 1933. Natarajan, who participated in anti-Hindi agitation, died on January 15, 1939. The other Talamuttu died on March 12, 1939. The day on which Periyar agitated against Hindi by erasing Hindi letters in railway boards was August 1, 1952. The second protest against Hindi in front of the school was held on 10th August 1948. How many times the propaganda van was how many times the propaganda was presented to Periyar for making vigorous propaganda for funds from the funds collected? Thrice. The arrangement which Periyar made in the beginning of the self-respect movement for the travels of the speakers A. Ponnambalar, Pattukottai Alugiri, Nagai Kaliyappan and J.S. Kannappan was paying his own money to buy tickets. The backward class leader who participated in the first self-respect conference was Sami Sahajananda. 7-year-old girl who spoke against superstition in the first self-respect conference was Lalita, Thiruvannamalai Lalita. The resolution that was not passed in the first self-respect conference was self-respect marriage should be legalized. Thank you.